First listen to the story, then answer the question. Once there was a king. The king was fond of knowing his future from the astrologer. A good astrologer visited the capital of the king. The king called him to the palace. The astrologer told something very unpleasant. At this the king got furious and condemned him to death. But another thought crossed his mind before the astrologer was removed for execution. The king then asked, "How long would you like to live?" He then thought for a while some ways of escape. With ready wit he said, "The stars declare that I'll die only a week before your death." একদা এক রাজা ছিলেন। রাজা জ্যোতিষীর কাছ থেকে তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানতে আগ্রহী ছিলেন। একজন ভালো জ্যোতিষী রাজার রাজধানী পরিদর্শনে এলেন। রাজা তাকে প্রাসাদে ডেকে পাঠালেন। জ্যোতিষী খুব অশুভ কিছু বলেছিলেন। এতে রাজা ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেন। কিন্তু জ্যোতিষীকে ফাঁসির জন্য নিয়ে যাওয়ার আগে রাজার মাথায় আরেকটি চিন্তা আসে। রাজা তখন জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি আর কতদিন বাঁচতে চাও?" জ্যোতিষী কিছুক্ষণ ভাবলেন কিভাবে মুক্তি পাওয়া যায়। উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে তিনি বলেছিলেন, "তারকারা ঘোষণা করে যে আমি আপনার মৃত্যুর 1 সপ্তাহ আগে মারা যাব।" Rearrange the following sentences to make a coherent order.